Mesh was looking at the possibility of communicating without the internet. What happens when there is internet shutdowns? With barely any battery, with a tiny antenna, and we can just leave it running for weeks, months. We started building this tool where people could send messages peer-to-peer, horizontally, between devices. En 2026, en Europe, communiquer sans réseau téléphonique et sans accès à Internet, ça paraît difficile à imaginer. Pourtant, dans certaines parties du monde, c'est une réalité quotidienne. Dans des zones de guerre, où les réseaux de communication sont détruits, ou quand les gouvernements coupent l'accès à Internet, comme en Iran, où la population subit régulièrement des blackouts, notamment lors des manifestations anti-régime. Mais il existe une alternative pour communiquer sans Internet et sans opérateur téléphonique. Ce sont les réseaux maillés, dits Mesh Network. You can just get and plug in and walk around. Avec le réseau Mesh, les messages voyagent d'un point de transmission à un autre via les ondes radio. Chaque appareil est un nœud, node en anglais, du réseau maillé. Aujourd'hui, des collectifs d'activistes s'en emparent pour créer des réseaux de communication autonomes. Alors, comment on fait pour échanger en dehors des radars ? A mesh network is a way of doing that, where messages jump between people. So I might be running something with mesh, you might, and someone further away there might be as well. So all of the nodes support the communication of the other nodes. À Barcelone et à Amsterdam, le duo d'activistes Radical Data conçoit des systèmes pensés pour les populations civiles qui font face à des difficultés de communication. Après le 7 octobre 2023, à la suite des attaques du Hamas, Israël mène une guerre de représailles à Gaza et coupe régulièrement les télécommunications ainsi qu'Internet dans l'enclave. C'est à ce moment-là que Ryan et Joe commencent à s'intéresser à la technologie Mesh. I think that moment in October kind of really showed and made evident how centralized are the infrastructures that we rely on for communication every day. When Israel decides to shut down the internet, antennas, it shows how fragile this infrastructure is when it's that centralized. Not just by the power of governments, but also by economic power. So this is my little box of mesh gear. So we have little radio modulators like this. It's really cheap. It can be around €3. They're all over the world. So in Palestine, in Latin America, across sub-Saharan Africa, wherever you're looking, there's probably a bunch of these in electronic shops. So with this microcontroller and an antenna, we can just put in a normal USB-C cable there and connect it to a smartphone. And now we have the battery provided already through the smartphone, as well as the data transfer. So I can just use this as the interface as well. So the really nice thing about this is it solves so many of the problems that you'd want in a device for communicating, because we just already have that in our smartphone. This becomes a little extension to our smartphone. So I sometimes like to attach it here and make it really feel like a single device. Ok, pour comprendre en quoi le mesh c'est différent, c'est le moment d'expliquer les coulisses de nos communications. Parce que le trajet d'un appel ou d'un SMS, ce n'est pas ce que vous croyez. If I call you right now on WhatsApp, that we might think, okay, that goes direct from me to you. That's not how it happens. It's going to go from me to an antenna like this and go to some server somewhere in a building, probably in a different country, and then it's going to come all the way back, you know? So it's doing maybe 1,000 kilometers or something. Instead of it doing this massive round journey through Europe, if we're not going through all these cables of the internet, we need some other way to do it. Ryan et Joe utilisent Meshtastic, une app en open source développée en 2020.
Meshtastic fonctionne avec le LoRa pour Long Range, un protocole découvert en 2009 qui utilise les ondes radio longue distance pour transmettre des messages, essentiellement sous forme de texte. Alors pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, on est allé à Londres rencontrer 44 Jack, un créateur de contenu spécialiste des technologies off-grid, c'est-à-dire hors réseau centralisé. These mesh nodes and devices like it are the closest I've come to true off-grid communications. Shall we? Welcome to my lab, or part of it anyway. Okay, now you've sent a message to me. Okay, I'm sending. Yeah, press send. Now, as you can see, one new message instantly. So what's happening is I've sent a message over LoRa using Meshtastic, and all of these nodes have received it, as you can hear. Is everybody connected to the mesh network seeing this? Yeah, that's what I was just about to get to. So this is a public message, but we can also set up private. Là, Jack nous faisait la démonstration sur un appareil qui ressemble à un BlackBerry. Mais l'application Meshtastic tourne sur tout un tas de terminaux, dont certains sont très basiques et peu chers. Ça peut aller d'une simple puce à un ordinateur. Now, Meshtastic is the actual application that's been built on top of LoRa, similar to how WhatsApp uses Wi-Fi to transmit your messages. Meshtastic uses LoRa to transmit your messages. If we can think of LoRa as the cousin of Wi-Fi. It's not the same, it's Wi-Fi's cousin. It's got much, it can't carry as much data as Wi-Fi. However, it can travel further than Wi-Fi. So because of these capabilities of the LoRa technology itself, it's made it excellent for transmitting small pieces of data, such as text messages, over long ranges. Bluetooth or Wi-Fi might be able to go 20 meters, 30 meters with normal antennas. LoRa, with just this tiny basic antenna, can go 30 kilometers, pretty much anywhere line of sight. So the world records on this are around 300 kilometers. Une antenne LoRa ne doit pas forcément être greffée à un appareil connecté. Elle peut aussi fonctionner en autonomie, alimentée par une batterie externe, et devient ainsi un point relais qui vient densifier le maillage du réseau mesh. We're going to put together a little node that we can leave up on the mountain here. So we've got a little bag. We're going to stick everything inside it as a little waterproof thing and stick it up on an antenna there where we can leave it. The nice thing about leaving it up here is it means that anyone with a LoRa connection to here can connect, and this can be a midway point, a relay node, passing it on to the other side of the valley or something. So we're going to go over here by that antenna, and we're going to get it to connect to our antenna up here. LoRa uses very little battery, so this can last weeks, months, maybe years in certain situations. There's one that over here. Yeah. Yep. This direction. And the one we put is around this corner over here. But when we looked at the map, we could see they were all around there, like way past the airport. The airport's over here, and it was carrying over that way. We can see that Meshtastic nodes are everywhere. We zoom out and head down to Europe. We can see that they're everywhere, every single country. 35 in Paris. We can head out to Eastern Europe. We've still got mesh nodes. Africa is an underserved place for Meshtastic nodes. And this is something that I've been actually trying to battle with myself. As you can see in South Africa, we've got a few nodes, but on the west of Africa, and on the east, in fact, as well, there are practically no mesh nodes at all. And this is kind of something that I don't understand, because Africa is a place where infrastructure is not readily available to everyone, especially if you live in suburban areas or rural areas, right? So this is a system with free communication. It just blows my mind that it hasn't touched West or
east of Africa yet, because I know so many people can value from this kind of communication. And again, decentralized systems are here to save the day. They're free, the messaging is free, all you actually need is the device itself. Si les messages publics sont utiles en cas d'urgence nationale ou de catastrophe naturelle, comme en 2024 où le mesh a permis d'organiser les secours après le passage de l'ouragan Hélène dans le Tennessee aux États-Unis, ce système permet aussi de s'envoyer des messages privés. Comme Meshtastic n'est pas centralisé par une entreprise mère, contrairement à WhatsApp, Signal ou Telegram, il est plus difficile d'intercepter les communications sur ce réseau décentralisé. Et bien que ce ne soit pas complètement infaillible en termes de sécurité, ça reste une option préférable à de nombreuses technologies considérées comme sûres, notamment les téléphones non connectés à Internet, que beaucoup pensent intraçables par la police. Considering the number of people who use these phones for the perceived privacy they offer, Nokias may seem secure, but in reality, they lack strong encryption, leaving communications vulnerable to interception. These are the things on our mobile phones. These is WhatsApp tracking us, Snapchat, Google location. But what they don't understand is below that is a level of radio surveillance, which you cannot escape. So people will buy a 2G burner phone and they'll believe that they're secure because there's no apps or location tracking services on it. So the reason I do it is just to let people know that there's levels to surveillance and just to kind of get people thinking about the possibilities as well as things like encryption, that they should really understand it before putting their lives into these kind of systems. I hope I explained that well. What it means to go off-grid is to be separated from centralized infrastructure. Now, off-grid comes in many shapes and sizes. It could be off-grid communication, it could be off-grid internet, it could even be off-grid living. There are an abundance of people who live off-grid today with things like solar panels and their own private water irrigation systems because they don't want to be connected to centralized systems, you know. La popularité du mesh, on la doit en grande partie aux communautés survivalistes qui adorent cette technologie qui permet de communiquer de façon autonome et hors système. The last great thing about the Meshtastic is that it is offline and off-grid. We need to make comms great again. Mais le réseau mesh, ce n'est pas qu'un délire de collapsologue. D'ailleurs, les réseaux maillés peuvent servir à autre chose qu'à envoyer des messages. Par exemple, se partager une connexion Internet dans des zones blanches, sans infrastructure numérique robuste. Comme dans cette région montagneuse très isolée, près de Bologne en Italie, où un collectif d'une 50aine d'habitants a choisi le maillage pour se distribuer équitablement l'accès à Internet. Allora, la connessione che avevamo provato via cavo, quindi con un internet service provider, il prezzo era intero, ma la connessione che arrivava era 70 megabit in download, che è molto poco. Abbiamo vissuto negli anni, a fine anni 90, con connessioni anche peggiori, però insomma. Abbiamo provato all'inizio quello regolare, ma ci hanno dato delle fregature, anzi ci hanno anche chiesto soldi per questa cosa che non funzionava, quindi no. Alors, comme le service des fournisseurs privés et les infrastructures publiques étaient défaillants, ces habitants se sont organisés pour créer leur propre réseau autonome. Ce projet s'appelle Antennine, le réseau des petites antennes. Questa antenna è in comunicazione. Puoi vedere là? Ci sono su quella casa un po' arancione, vicina. C'è un'altra parabolina bianca, quindi vede quella parabolina. Sull'antenna, sulla casa in pietra a destra, c'è un'altra di quelle paraboline. Ma quello che fanno è che parlano tra di loro. Parlano, trasmettono dati, inviano e ricevono. Quindi ci permettono di inviare e ricevere dati fra di loro e di passarci la connessione internet. Ce sont donc les antennes situées sur les toits des maisons en hauteur qui captent le flux Internet et le redistribuent aux maisons plus bas dans la vallée grâce à l'application LibreMesh. C'est un peu comme un partage de connexion à plus grande échelle. Tipo di antenne comunemente più per connettere telecamere di sorveglianza, che sono a basso costo, costano 50-80 euro
un dispositivo più grande e le utilizziamo per creare questa rete che è una rete wifi, quindi noi poi possiamo passarci sopra telecomunicazioni, quindi video call, video, musica, tutto quello che è nella rete internet. Le reti mesh sono più robuste perché partono proprio dalla definizione di rete a maglie di non avere dei punti indispensabili. Antenine permet non seulement de connecter les habitants à Internet, mais aussi de réduire les coûts d'accès. Un seul abonnement suffit au lieu d'un contrat par habitant. Quand on fait partie de ce réseau collectivisé, on est d'ailleurs encouragé à ne pas utiliser les GAFAM. Et si on peut télétravailler, on évite de télécharger à gogo ou bien de binger une série. Il maggior picco dell'utilizzo è la sera, dopo alle 8 di sera, quando le persone vogliono vedere probabilmente dei film, ecco. E noi tutta questa cosa ce le regoliamo tramite assemblea, tramite voce, sapendo chi lavora di giorno, la usa di giorno e poi cerca di non vedersi film la sera oppure se li scarica. E invece chi fa lavori fuori di casa e non utilizza la rete internet durante il lavoro, ma per lo più vuole avere lo streaming la sera, gli si dà precedenza giustamente e quindi è totalmente regolato da accordi umani. Che cosa vuole secondo te? Prova stop. Forse era l'inverno 2017, una grossa nevicata ha distrutto la rete cellulare. Sei senza connettività e quindi il territorio è rimasto senza possibilità di telefonare. Ed era incredibile che noi navigavamo in internet perché le antenne, essendo sui tetti delle case, le case sono state le prime a essere ripristinate. Per me questa è anche una scelta politica, nel senso che rientra un po' nell'idea di autogestione. Per l'utilizzo che ne faccio io, che non sto sempre al computer, ci sto poco, però è più che sufficiente, ecco, va bene. Io abito in una frazione di questo comune che si chiama Luminasi, dove però non arrivo ancora a Antemino. Vorrei chiederti se, guardando la mappa, è possibile capire se riesco a connettere il mio borgo in mezzo alle montagne con le reti. La rete è da costruire, quindi bisogna trovare le relazioni nel vicinato, che probabilmente hai già, sapere quante altre persone hanno voglia di cercare una connessione internet. Poi in casa puoi avere un router che ti ridà la connessione dentro casa, però fondamentalmente quello che fanno è che da tetto a tetto si trasmettono un segnale che possiamo usare o per dei servizi interni o per connetterci all'internet. Empezamos a ver muchos intentos de autogestión en torno a estos temas, donde la gente utilizando las herramientas que tiene, pegotea y logra generar una respuesta colectiva a contextos de opresión y de control, vigilancia de comunicación. Nos empezamos a dar cuenta de que habían ejemplos, muchísimos, en contextos como Bolivia, Brasil, en lugares rurales, en lugares autogestionados, gente trabajando ya con ondas de radio, dispositivos a la mano, lugares donde o el internet no llega o también es controlado, centralizado y vigilado. El problema de la narrativa que está capturada es que no tenemos agencia como personas, como colectivas, como lugares, como historias. Io non amo il modello di cercare di coprire tutto con onde elettromagnetiche. Il modello poi della telefonia GSM, cioè cercare di coprire tutto, mettere delle antenne grosse
ad alte potenze che cercano di coprire tutto. Io preferisco una comunicazione che va da punto a punto, da dove è necessario comunicare, perché se io ho bisogno di comunicare da casa, non è detta che abbia bisogno di comunicare nel bosco. Mentre in città le persone sono abituate ad avere, per esempio, Google Maps, che sei sempre collegato a internet, devi sempre utilizzare la linea dati anche solo per avere la mappa, quando in realtà la mappa te la puoi salvare nel tuo dispositivo e averla sempre a disposizione senza dover essere sempre online. Alors que depuis plusieurs années, l'Union européenne met en avant la souveraineté numérique et le besoin de réguler les plateformes états-uniennes, ces initiatives décentralisées à taille humaine montrent le chemin pour se réapproprier nos moyens de communication pour plus d'autonomie citoyenne. We can build a mesh network that covers the whole of Europe, you know? Not just Spain like we're doing right now, but something that covers Europe, and we can communicate without intermediaries, without the possibility of being shut down in that way. And that excites people. I think it excites them because we've learned so much that we have to rely on Google, we have to rely on Facebook to communicate, to share our photos. Mesh is like, oh, we can actually communicate directly. We can share amongst us, we can build as a community, and I think that captures some real sense of agency and joy that we often see missing from spaces in technology. Si vous avez aimé le sujet et que vous n'êtes pas encore complètement off-grid, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Trax.